Die umgekommen sind, weil sie als Flugzeug besorgen. Eines der größten Bürogebäude. Millions of dollars. They building an empire. They spy in the United States. And they taking the money from the banks, the corporations, and the whole world.
walking their way. They're still getting up here. Okay. That's a tough hill. Nehase şane Ançay bunu munuya Nishikwe nakaya ine munuya Nishanta chunaki hai ye Ama ye hai
River Cottage is the other one. I love that one. Hängt die Glocke in dem Gebäude. Wir gehen jetzt ganz kurz zum Grab von Benjamin Franklin. Wie gesagt, das Grab macht nichts her zum Fotografieren. Es gibt aber eine schöne Kupferplatte, wo sein ganzes Leben aufgegliedert ist. Und die ist schön zum Fotografieren. Dann gehen wir ein Stückchen nach vorne. Wir haben ein braunes Gebäude, Wells Fargo, das ist eine Bank. Das nächste braune Gebäude ist die Börse. Dort gehen wir vorbei. Da ist links der Eingang zu dem Buffet, wer das nachher möchte. Dann überqueren wir die Straße, gehen zur Glocke und von dort sage ich einfach, was Sie gerne selbst machen möchten und Mittagessen und dann sehen wir uns hier wieder. Wie gesagt, Cherry wird um 1 da sein, 1:15 Uhr. Offiziell, wenn wir alle da sind, fahren wir um 1 los. Okay? Hier ist die Fressweine drin und hier ist das Buffet. Der linken Seite und man kann sich, wie gesagt, auch zu denen dann hinsetzen. Ich werde jetzt hier gucken, wie der Verkehr läuft. Wir laufen genau gegenüber in den Park rein zur Glocke. Was die Glocke geschlafen hat. Ja, das ist richtig. Wie ist das? Verrückt. Jetzt sind wir erstmal. Bin ich ja gespannt. Ja, aber ich glaube, es ist eine Abschaltung dran. Das gibt's doch. Meine Kamera hat ja auch eben Stich. Ich lasse Ja.
Geht wieder. Abfahrt und nur auf die Circle Line abfährt. Broadway und der Broadway und die 7. Avenue zusammenkommen an der 42. Straße, fängt der Times Square an. Und dort am Ende So kleine Geschäfte, mehrere Restaurants und so Supermärkte, so Mini, so Deli. Müssen wir doch, And find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues Well, it's pretty close. are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues. Oh, melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. And if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York, New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabonds
rub-on shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps. Galaxy S4. Als Las Vegas, finde ich, ne? Ja, ja. Das da oben, da sind die Leute, die gleich Nochmal. Ja. So, hallo. Wenn es was wert.
Ist noch mehr Licht? Ich hoffe. Hier ist bloß noch Licht. Ja. Einmal Licht. Ich habe erstmal Empire State, okay, ja, rechts. Empire State Building, ja. Ja, die Wolke ist gleich weg. Ist ja nicht mehr viel. Schon viel besser als gestern Abend. Also gestern Abend haben wir das Kreisler noch nicht mal gesehen, das ist ja viel niedriger. Das zieht jetzt auch noch weg, das muss noch eben verpuffen. Ein bisschen Sonne, dann ist die weg. Nicht benutzen. Ja. Das ist also jetzt hier alles Macy's. Kaffee trinken und auf jemanden warten. Ist also sehr, sehr grün geworden, muss ich sagen. Also, ja, da ist schon das Bügeleisen. Da stoppen wir gleich. Wir werden nicht aussteigen, aber Sie können ruhig eben nach vorne kommen und Fotos machen. Hier ist erstmal der Eingang zum Empire State Building. Auch ganz witzig. Wir sehen übrigens jetzt hier links ein Gebäude mit einem goldenen Dach. Im Moment ist so viel Laub hier, dass das schon ein bisschen schwierig wird. Slowly. Links, ja, das ist das die New York Life Insurance, die New Yorker Lebensversicherung. Und auf der rechten Seite noch eins mit einem ganz kleinen Türmchen hier oben. Wir sind jetzt im Stadtteil Soho mit vielen restaurierten alten Häusern. Aufzug eingebaut hat, den Sicherheitsaufzug eingebaut hat. In den 1860ern, das erste Gebäude. Ganz, ganz wichtig. Das war natürlich ganz wichtig für die Entwicklung der Hochhäuser. Ja. Und da ist die Canal Street. Und hier kann man also feilschen bis auf Teufel komm raus. Also, ich habe neulich was von 25 auf 5 runtergelegt. Ja. Und die schönen Dim Sum Restaurants, die aber nur bis... Ich werde jetzt so langsam fahren, wie es geht. Und wenn wir jetzt gleich zur VC Street kommen, dann haben Sie gleich einen wunderbaren Ausblick auf World Trade Center Nummer 1 von hier aus schon. Also nur um Fotostory, also wirklich, wir wollen so langsam wie möglich dran vorbei. Und rechts schon der, ja, nochmal der World Trade Center und der Wintergarten. Richtig. 1846 gebaut, die erste Kirche ist damals abgebrannt, die zweite von Schneemassen eingedrückt worden und dies von 1846. Damals war das der Wolkenkratzer, so wie ich gestern schon ganz kurz angeschnitten habe, aber nur ganz flüchtig. Die Indianer kannten also Landbesitz in der Beziehung überhaupt nicht, für die war das Manitus Land und die haben gedacht, und die Lenape-Indianer, die hier damals wohnen, Besonderes. Und hier war früher dann Schreibtische, das Asbest, Körper, alles ist damals verschmolzen. Ja, und das hat dann gucken wir uns das World Trade Center an. So. Aber ich muss aufpassen, dass wirklich alle zusammenbleiben. Ganz wichtig. Aber ich weiß, jeder muss zur Toilette. Das neue World Trade Center ist fast fertig. Es hat schon die endgültige Höhe erreicht. Hatte man wieder neu gepflanzt. Das war alles kaputt hier. Ja, das Glas hier, der Marmor, alles ist nagelneu. Und sind die Palmen, die hier standen, die hat man gerade wieder herumgewechselt, weil jetzt der Schatten der Zwillingstürme nicht mehr drauf fällt, sind die also so furchtbar schnell gewachsen, dass man die schon nach 12 Jahren wieder umtauschen musste. Ja, normalerweise braucht man das nur alle 25, 30 Jahre. Und
gesagt, durch das Glas, das war das Einzige, was hier im World Financial Center damals beschädigt worden ist. Ja? Alles hat das World Financial Center ansonsten nichts abbekommen. Auch die Kirche. Das ist schwer, das zahlen musst, ne? Aber wo soll ich das hier? Wie kriegt man das hier drauf? Schaffen Sie das? Oh, ja, wird schon besser. Hier standen die Türme des World Trade Centers. Und das ist das neue World Trade Center. Selbst dabei ums Leben gekommen sind. Also da hat sich wieder mal gezeigt, wie die New Yorker sich dort gegenseitig helfen. Etwas, was wahrscheinlich nicht so bekannt ist in Deutschland. Immer wieder Leute, die meckern, dass die so beschädigt ist. Ich würde sagen, dafür, dass so viel finde ich schon toll. Ja, das grenzt schon an Wunder, dass es die überhaupt noch gibt. Und dann habt ihr ja, ihr wisst ja, das war ja auch damals so ein Kreuz entstanden aus dem Rahmen. Seen a man on the TV, he was out in California, talking about where we came from. He said the reason we're all here is purely accidental. The evidence all points to evolution. Well, I took a drink of coffee, stepped out on my front porch. I looked up at the sky and out at my old horse, and I thought, he ain't never seen a sunset out west, a cactus or a paintbrush bloom in the springtime. He ain't never seen a coyote crying, a young colt take off running in the sunshine. Well, sometimes we overthink it. I've thought a lot about it, and the only thing that makes any sense is if you don't. Und die Independence sind dort gebaut worden. So lange ist da. Und dann im Jahr 68 ist natürlich die Brooklyn Navy Yard ist dann weiter runtergezogen nach das Time Warner Gebäude. Es wird immer wieder behauptet, dass man das dem World Trade Center nachgebaut hat. Das stimmt aber nicht. Das ist schon eher gebaut worden als das. Westspitze des Central Park schon auf der 59. Und hier vor uns Trump International Hotel und Tower. Also eines der 4 Trump-Gebäude hier. Ja, you're doing great. Oben noch mal, ganz kurz noch mal eben das Gebäude von Norman Foster sehen. Und in dem Time Warner Gebäude stehen auch noch Adam und Eva stehen noch drin. Wobei der Adam dran glaubt, muss ich Ihnen eben sagen. Der wird also dauernd gefoppt. Und die sind von Boteros. Ja, Boden? Keine Ahnung. Das überlasse ich Ihrer Fantasie.
Aber da sind ganze Artikel schon drüber geschrieben worden, wie der sehr leiden muss, der Adam. Hier sind wir wieder auf dem Broadway. Broadway sieht ja immer wieder anders aus. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die längste Straße der Welt, 28 Kilometer. Jetzt sind wir für die Philharmoniker. Und dann dahinter, wenn Sie links da hinten durchlaufen zwischen New York State Theater und Metropolitan Opera, da ist nochmal eine Konzertmuschel. Da werden im Sommer 3 Wochen hintereinander gratis Musikveranstaltungen werden. Die hohen Gebäude, die dahinter stehen, das gehört alles zu Fordham University, also die Universität für Berg, und zwar für die Singerfamilie. Die Nähmaschinenfamilie hatten ja viel Geld. Und damals hat man haben die Reichen ja noch alle, noch in Häusern gewohnt. Sie hatten ja keine Wohnungen. Das war so eines der ersten Wohnungen Stopp im Park. Also bitte, ja, 5 Minuten weg. Aber zumindest das bringen wir ihm gerade bei, dass er das machen muss. Okay. Ich bin hier mit dem Lager dann klar. Okay, die Zeit. Gibt dann aufzufinden, wenn ihr lange genug rundlauft im wahrsten Sinne des Wortes, dann wird euch schon schwindelig. Das ist schon komisch. Wunderschön. Und wie immer, ihr seht ja schon wieder, wird was renoviert, restauriert. Wir hatten gerade den anderen Teil, den anderen Flügel wieder fertig. Jetzt werden hier die Springbrunnen wieder alle geändert. Der ganze Eingang wird hier wieder umgemodelt. Und wenn übrigens hier jemand reingeht, bitte bezahlt keine $25, ganz wichtig. Steht oben angeschrieben, das möchten die gerne haben, aber ihr könnt für ein paar Dollar rein. Gebt ihr ein paar Dollar, dann hat sich das. Ja. Ja, es ist ein vorgeschlagener Preis, es ist kein Richtpreis. Und der hat 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche geöffnet. Man konnte morgens um 4, 5 Uhr hingehen, das Telefon rauskommt, dann stehen sie Tag und Nacht hier Schlange. Also es ist sagenhaft. Hier rechts seht ihr übrigens auf Rücken das schickste Geschäft hier, wo also wirklich Leute mit viel altem Geld hier einkaufen. Sehr bisschen konservativ. Im Moment sieht es nicht Marmor. Ja, und hier rechts hat sonst die 19 Gebäude gebaut. Das war natürlich zu Zeiten der Wirtschaftskrise hier. Es ging also sehr schnell. Und als man die Kathedrale damals 1858 gebaut hat, hat man gesagt, warum wollt ihr denn unbedingt in der Wüste bauen? Hier ist ja nichts. Weil hier stand natürlich noch nichts. Und damals hat Bischof Hogan Radio City Music Hall. Ups. Ah. Slowly. Stop. Photo stop. Japanischer Photo stop. Und das nennt man hier all the way 100% cowboy. I've always took my shirts in, I crease my Wrangler jeans, and I don't do it
because it's who somebody said I ought to be. Yeah, when I'm laying in that old pine box and all my family's gathered round, they'll say, there goes a dying breed, 6 feet in the ground. Hey, I'm a straight up, no joking, buck knife gun toting, give you the shirt off of my back. Well, I'm up at the crack of dawn, work till the sun's gone. I ain't got time for no crap. No, I'm not one of them posing pretty boys. I'm an everyday, all the way, 100% cowboy. Well, now I'm not one of them posing pretty boys. I'm an everyday, all the way, 100% cowboy. Yeah, I'm a cowboy. I said I'm a cowboy. 100% Hey, God bless Christian dude. Yeah, I'm a very well. In our nation's history, the island on the right has been, for the most part, a big military base. There's a big, round, red fortress from 200 years ago, just up ahead here on the right. So we're going to round the Staten Island Ferry, round Governors, and head for the other side of the island. We're headed for the Brooklyn Bridge, the big stone bridge up on our right. Brooklyn over the near ferry boat. And as we prepare to leave the harbor,
Again, the bow of the ship is open for more permanent standing. If you're on the upper deck, the very front-facing windows, we're going to come around now and ask you to stand there only briefly. It does block the view of the crew. And again, right behind the windows in the center of the upper deck, do watch it. There are people right behind you. And we'll see you up ahead. Biggest island here in the continental USA. And a reminder of the front cabin upstairs, the front-facing windows, briefly only, please. The young ladies in the white tops, right side, raise cameras. Please step aside. General Motors building will not be as big. They'll go bankrupt. They'll spend too much money. Most of us know the latter is what happened. Empire State went higher. It took them another year to do it, and they went up way up to 102 floors to make sure no one else tried that stunt. They even spent money for the metal top. And then the fun began around here. Here on the right, it's called Roosevelt Island. The park, shaped like the bow of a ship, headed towards us. About 13,000 people live on Roosevelt. And here's the United Nations, just off on our right. Now, the tall black glass tower is not part of the UN, neither is the orange construction. The innermost building is the Secretariat building with the sun on the white marble on the side, the dark green glass. And past the flag on the right, the white building is the only building built here since 1950 when the UN opened. And when it opened here in 1950, there were 51 member nations. Got 193 of them now. Expanded. Manhattan now shifts to the right side of our vessel. So back to Mr. Chrysler for a moment. The only thing that saved Empire State from extinction is the observatory. They never planned to build one, but it's empty up there. Maybe somebody will pay some money to see New York from up high. You sure would. That's what saved them. In the first 9 years, more money came in at the part of the North American headquarters of the Armenian Church here. Now, as we head downstream, just a caution to those folks who are standing in the middle of the ship on the upper deck on the right side. Just make sure your people behind you can see, please. To rent an apartment on Manhattan, average currently is around $48,000 a year. $48,000 rent. Most of us are not going to be doing that. Government and the big black hole ship with the cream-colored mast here on the right. It's very typical. Big ocean liner like the big one comes in out of Hamburg. And then the Now, in Lower Manhattan, most of the streets are named for history. So we're coming to the Wall Street. There's a cream-colored building off the front of the ship on the right, green roadway sign in front of it. Wall Street is just past that, under the elevated highway. It's the location of an 8-foot-tall wooden wall across the island as the only major defense the city of New Amsterdam had. The wall is gone itself. The street is where it was located. The town had a big problem in New Amsterdam in the mid-1600s. There is no military. There's no way to defend yourself. And here comes New England up north behind us, threatening a military attack. So the waters behind us were blockaded, and up came the wall. None of it did a bit of good. The British brought the warships around Long Island. The attack on New Amsterdam would come from the harbor ahead of us. Overwhelming military force. No way you're going to stop them. Not a shot fired, though. Quick political settlement. British made an offer you cannot refuse. Tomorrow at dawn, your city is surrounded, and tomorrow at dawn, the warships of Great Britain will fire into New Amsterdam. Tomorrow at noon, 450 British troops arrive. Save the city. Before dawn tomorrow, signaled by a white flag in Lower Manhattan, you accept the following terms.
The city becomes British. In return, you keep everything you own. We will defend you. We are not here for your business or your money. We're here for your location. We want to defend the entrance to the rivers. We will put a battery of guns in a fortress in Lower Manhattan. Your business will go on. It will be a British town. That deal was taken within the hour, and the city became a town under the Duke of York, brother of the King of England. Life went on pretty much as it had before, and the site of the old British fortress is now called Battery Park, Lower Manhattan. The day the towers were attacked. All of Manhattan Island was locked off to outer traffic. The bridges, can't go over them, no tunnels, no nothing. If you wanted to evacuate from Lower Manhattan, you had to come from Battery Park. Wait for the boats. This ship carried about 6,000 people out. Wow. Cruise boats, tour boats, commuter boats, that's what came out in here. Only way out. We'll round the bend and we'll head for World Trade Center. Now, when we clear these red buildings on the waterfront, we'll come to Tower 2's location behind that big wide green bowl. If you've not been down to World Trade, one thing to remember. If you don't have a ticket in advance, you'll get one, but you'll stand in line to do it. You will then stand in another. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. In a city that never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues, oh,
It's up to you, New York, New York, New Well, I'm back again for another night of trying to break free from this sadness that I can lay to rest. This old honky-tonk sure does feel like home. And the music with the laughter seem to suit my loneliness. Turn it on, turn it up, turn me loose from his memories, driving me lonely, crazy and blue. It helps me forget him, so the louder the better. Hey mister, turn it on, turn it up, turn me loose. If a tear should fall, if I should whisper his name to some stranger I'm holding while we're dancing to an old Buck Owens song, I know he won't mind. He won't even know. He'll be dancing with a memory, crying teardrops